students, we are going to move the next chapter, that is chapter number 5. Read it. Complex numbers and quadratic equations. Complex numbers and quadratic equations. First we study about quadratic equations. We have already learned about it in 10th standard. What is the general form of a quadratic equation? What do you mean by quadratic equation? Quadratic equation is second degree equation. Second degree equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. A not equal to 0. A, B, C are real numbers. A, B, C are real numbers is the general form of a quadratic equation. General form of a quadratic equation. Tell me, ax square plus bx plus c is equal to 0. A not equal to 0 is the ABC are real numbers is the general form of a quadratic equation. Example: 3x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Compare with the general equation. A is equal to 3, coefficient of x square. B is equal to minus 5 and C is equal to 6. Clear? General form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Then look here. To solve the general form, to solve the quadratic equation, we use x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. യൂസ് നോൺ ആസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. നോൺ ആസ് quadratic formula. What is quadratic formula? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a is called quadratic formula. Okay, the value of b square minus 4ac, value of b square minus 4ac is called discriminant. The value of d square minus 4ac is called discriminant. b square minus 4ac ന്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്നാണ് പറയുക. നാച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. നാച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ്. These are already learned in 10th standard. Nature of roots is b square minus 4ac, value of the discriminant greater than 0, then
the quadratic equation have two distinct real roots. Distinct real roots. എന്താണ് മക്കളെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ്, അതാണ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പിന്നെയോ റിയൽ റൂട്ട്സ്. വാട്ട് ഈസ് റിയൽ റൂട്ട്സ്? റിയൽ റൂട്ട്സ് മീൻസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം if b square minus 4ac greater than 0, then the quadratic equation have two distinct real roots. Then second condition, if b square minus 4ac equal to 0, അതായത് value of the discriminant will be equal to 0, then the quadratic equation have two same roots. That is, the roots are equal. Two same roots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the roots are equal. Third condition, if b square minus 4ac less than 0, that is the value of the discriminant less than 0, then the quadratic equation have no real roots. അതായത് റൂട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. നോ റിയൽ റൂട്ട്സ്, അതായത് അതിന് റൂട്ട്സ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, എ ബി സി ആർ റിയൽ നമ്പർ ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac is known as quadratic formula. The value of b square minus 4ac is called discriminant. Nature of roots. Discriminant greater than 0, then the equation have two distinct real roots. b square minus 4ac equal to 0, equation have two same roots. b square minus 4ac less than 0, then the equation have no real roots. Make a note first. Okay, we are going to move a question. Look, solve the quadratic equation x square plus 2x plus 2 is equal to 0. To compare the general form, what is general form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Compare it. A is equal to 1, coefficient of x square 1. B is equal to 2. What is c? C is equal to also 2. The formula is x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay, then x is equal to, what is minus b? Minus 2 plus or minus root of, what is b square? 4 minus 4ac. 4 into 1 into 2, 8 by 2a. 2 into 1, 2. Am I right? X is equal to minus 2 plus or minus root of minus 4. 4 minus 8, minus 4. 4 minus 8, minus 4. Not a positive 4, negative 4 by 2. Here b square minus 4ac. Compare it. b square minus 4ac minus 4. Here b square minus 4ac is equal to minus 4, which is less than 0. Have no real roots.
ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇല്ല. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഹാവ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് because b square minus 4ac the discriminant is less than 0. That is, negative number have no square root. Negative number have no square root. Number have no square root. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് -4 ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഹാവ് നോ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഇക്വേഷൻ ഹാവ് നോ റിയൽ റൂട്ട്. വൈ? b square minus 4ac less than 0. ഇനി റൂട്ട് -4നെ ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 4 into -1 എഴുതും. ഓക്കെ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 4 into റൂട്ട് -1. റൂട്ട് ഓഫ് 4 into -1 is root 4 into root -1. Root 4 is 2 and root -1. ഇനി മുതൽ hereafter the value of root -1 is I. Value of root -1 is I. അയോട്ട എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ടാണ് അയോട്ട. I root -1 is an imaginary number. That is not a real number. That is an imaginary number denoted by I. That will be root -4 is equal to 2I. Hereafter, the value of root -1 will be taken as I. What is I? Root -1 is an imaginary number. Therefore, the shortest form of iota is I. Can be taken as 2I. That is, x is equal to -2 plus or minus 2I by 2. Okay, root -4 is 2I. ഒരു 2 common factor. X is equal to 2 into -1 plus or minus I by 2. 2 will be cancelled. That is, the value of x is equal to -1 plus I, or the value of x is equal to -1 minus I. Here we get 2 solutions. What are the solutions? -1 plus I, -1 minus I. These numbers are not real numbers. Such types of numbers is called imaginary numbers. Which numbers? Imaginary numbers. Involving the term I. Then we conclude that, look here, if b square minus 4ac less than 0, b square minus 4ac ന്റെ value less than 0 ആവുമ്പം, then the quadratic equation have 2 roots. എത്ര roots ഉണ്ട്?
two roots, two roots, not real numbers. എന്തല്ല അത്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല, നോട്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. എന്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ല? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. ആ നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. ഐ വരുന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √-1 ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണ്. ഇമാജിനറി നമ്പർ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇമാജിനറി നമ്പർ. Then while solving a quadratic equation, if b² - 4ac less than 0, the quadratic equation have two roots. പറയും not real numbers. നോക്കൂ, involving the term I. Involving the term I. The involving the term I. I is equal to √-1 is the shortest form of iota. Iota is imaginary are called imaginary roots. എന്ത് റൂട്ട്സ് മക്കളെ? ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? While solving a quadratic equation, if the value of the determinant will be less than 0, then the quadratic equation have two roots. The roots are not real numbers. The roots include the term I. The value of I is equal to √-1 called iota. Then these types of roots are called imaginary roots. Get my concept? Not. Solve x² + 5x + 7 is equal to 0. Another quadratic equation. To solve x is equal to -5 - b equation ± √b² is 25 minus 4ac is 28. 4 into 1 into 7 by 2a is 2. Then x is equal to -5 ± √25 minus 3. 28 minus 3 by 2. Also b² - 4ac less than 0. Therefore √-3 can be written in the form √3 into -1. That will be equal to √3 into √-1. That is √3 into √3. correct root ഇല്ല, അപ്പൊ √3 തന്നെ എഴുതാം. √-1 is I. That is x is equal to -5 ± replace √-3 by √3i. √3i by 2. That is x is equal to -5 plus √3i by 2, or x is equal to -5 minus √3i by 2, involving the term I. Therefore the roots are imaginary roots. Imaginary roots. Therefore the roots are involving the term I. Therefore the roots are imaginary roots. Clear? Note. Dear students, look at the board. While solving a quadratic equation, ഒരു quadratic
ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് if b square minus 4ac less than 0, then the value of the discriminant less than 0, then real number system, അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് extend ചെയ്തു into imaginary numbers. എന്ത് നമ്പേഴ്സിലേക്ക്? നമുക്ക് ആ റൂട്ട്സ് കിട്ടിയത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. Extended into imaginary numbers involving the term I, where I is equal to I in the value root minus 1. നോക്കൂ, such types of numbers, that is the imaginary numbers involving the term I, are called tell me, complex numbers. Are called complex numbers. അതായത് I വരുന്ന ടേമുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ദ കൺസെപ്റ്റ്? Then make a note. Solve x square plus x plus 1 is equal to 0. Solve x square plus x plus 1 is equal to 0. X is equal to minus b minus 1 plus or minus root of b square, b1 ആണ് 1 minus 4ac, 4 into 1 into 1 by 2a 2. Then x is equal to minus 1 plus or minus root minus 3 by 2. What is root minus 3? Root minus 3 is equal to root 3i. Already wrote in the previous problem. X is equal to minus 1 plus or minus root 3i by 2. Then separate it. X is equal to minus 1 plus root 3i by 2, or x is equal to minus 1 minus root 3i by 2. The roots are imaginary roots. Plus or minus separate ചെയ്തിട്ട് പ്ലസും മൈനസും ആക്കി. ഓക്കെ, make note. Our third question is 3x square minus 4x plus 20 by 3 is equal to 0. Solve the equation to 3. B is equal to minus 4. C is equal to 20 by 3. Therefore, x is equal to minus b minus of minus 4. 4 plus or minus root of b square is 16. Minus 4 into square 16 minus 4 into a 3 into c 20 by 3 by 2a 2 into 3 6 3 3 cancel. That is x is equal to 4 plus or minus root of 16 minus 80 by 6. Minus 4 into 20 minus 80. Then x is equal to 4 plus or minus root of minus 64 by 6. Then how we can write it? Minus 64, that is root of 64 into minus 1. Am I right? That is root 64 into root minus 1. What is root 64? 8. What is root minus 1? I. That is x is equal to 4 plus or minus, replace root minus 64 by 8i, that is 8i by 6.
take two common factor, that is x is equal to 2 into 2 plus or minus 4i by 6. 2 6 is 3 times. Separate it. X is equal to 2 plus 4i by 3. Okay. Or x is equal to 2 minus 4i by 3. Plus value, minus value. Clear it? Make a note. Dear students, this is your last question. Root 3x square plus x plus root 3 is equal to 0. Similarly, these are your homework. Root 2x square plus x plus root 2 is equal to 0. Root 5x square plus x plus root 5 is equal to 0. These are your homeworks. Then we are going to solve this question. That is x is equal to minus 1. B is minus 1. Sorry, 1. Plus or minus root of b square is 1. 1 in the square 1. Minus 4ac is 4 into root 3 into root 3 by 2a is 2 root 3. Clear? X is equal to minus 1 plus or minus root of 1 minus root 3 into root 3, 3. 3 into 4, 12 by 2 root 3. Or x is equal to minus 1 plus or minus root minus 11 by 2 root 3. Root minus 11 can be written in the form root of 11 into minus 1, which will be equal to root 11 into root minus 1. That is root 11 I. Root minus 1 I. Then x is equal to minus 1 plus or minus root 11 I by 2 root 3. Separate it. X is equal to minus 1 plus root 11 I by 2 root 3. Or x is equal to minus 1 minus root 11 I by 2 root 3. The roots are imaginary roots involving the term I. Okay? Bye bye.